Okay, let's start on controller part. Okay, alright. So, once we completed scripting and a script enhancement and the script enhancement are not. Okay, now once we completed on script enhancement, so enhancements is nothing but our script customization or enhancements, both are same only. Okay, so enhancements or customization is nothing but correlation, parameterization, page validation, runtime settings. So once those customizations are completed, then we have to upload scripts into the controller, or there is another tool called performance center. Okay, two tools ఉన్నాయి కంట్రోలర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ సెంటర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వై దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాస్లో చూద్దాం ఎందుకనేది. నౌ కంట్రోలర్. So when comes into the controller is a standalone component where we can run the load test. We can run the load test at any point of time with multiple users, but you cannot run multiple tests at the same time. You cannot run multiple tests at the same time. అంటే ఏంటంటే ఒకసారి నువ్వు కంట్రోలర్ నువ్వు యూస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సో అదర్స్ కెనాట్ యూస్ ద సేమ్ కంట్రోలర్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నేను ఆల్రెడీ కంట్రోలర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా. Now assume that you logged into this machine, you are trying to open the controller. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఏం మెసేజ్ వచ్చింది? The controller is already open on this machine, which means that ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి? At any point of time, if anyone running the test in that machine, so others cannot use the controller. అంతేనా దాని అర్థం? Yes. At any point of time, so one resource can use the controller and he can run the test at any point of time. But another user, I can say another resource, cannot use the controller until the first resource close the controller. ఇప్పుడు నేను కానీ క్లోజ్ చేశాను అనుకో, you can able to use the controller. You can able to use the controller. అంటే so at any point of time one resource can use the controller. Two resources cannot use the controller at the same time. Same time లో two resources same controller ని యూజ్ చేయలేరు. But two resources can use the controller at a different times. యూజ్ చేయొచ్చా? అంటే ఫస్ట్ రిసోర్స్ అనుకుందాం, నేను కంట్రోలర్ వాడుకోవాలనుకున్నా 10 to 12 PM. Next, let's take Mohan is another resource. So Mohan can use the controller at 4 to 5 PM. It should be open. Controller should be available at that time. Then only we can use the controller. ఆ టైంలో వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేయకుండా ఉండాలి కంట్రోలర్. So it's very important. Okay. Now, so once we open the controller, you can able to see there are manual scenario and goal oriented scenario. There are manual scenario and
goal-oriented scenario. Okay, so there are two types of scenarios. One is goal-oriented scenario, another one is manual scenario. Now let me open the class notes. Okay, let's stay controller. So use it for to run the test executions. To run the test executions. Okay, so in controller, not only controller, in performance centered. In controller, there are two types of scenarios are there. There are two types of scenarios are there. One is manual scenario. Second one is goal-oriented. Scenario. Okay, so first we'll see the manual scenario. Okay, first manual scenario chodda, then we'll move on to the goal-oriented scenario. Okay, now if you see the manual scenario, manage your load test by specifying the number of virtual users to run the test. In manual scenario, what do you mean that? In manual scenario, you can design your load test or any test, load, stress, endurance test, spike test, baseline test manually. You can design the scenario. Next, select scripts you would like to use in your scenario. మనం ఇప్పుడు ఏం స్క్రిప్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? లోడ్ రన్ scripts only, right? System or unit test, so we won't use that. And JMeter scripts, yes, there is a flexibility to run your JMeter scripts in controller as well as performance center. Okay, there is a flexibility to run the JMeter scripts in controller. Flexibility one. Okay, now load runner scripts, so always it selects load runner scripts. In left hand side, available scripts are there, so don't select those. Then in the right hand side, scripts in scenario, currently it's empty. In middle, it's showing add, remove, browse, record, ALM. What is first one? Add, remove, browse, record, ALM. Now, what is first add? Add is nothing but, if you, by default it's showing us here script conversion. When you click on add, the script will be added into the scenario. Script scenario lo add అయిపోతుంది. Now, once you add, remove will be enabled. Remove enable అయిందా? If you want to remove that, you can remove.
Now, if you want to browse, I don't want to select scripts from available. I want to browse and select the script. Then click on browse. Then go to our path where I kept scripts. I kept scripts in the drive. Then go to the scripts. Then select the script. Now you can add multiple scripts. Open. Now click on OK. Like that, if you have 10 scripts, you can browse and you can add it. Now click on OK. Then it shows the scenario design. Scenario design. Correct. Now, so first one, group name. So it shows by default your script name as group name. Script path. Script path is nothing but from which path you added the script. That will be. So you can add your script at the start window, or you can browse in the script path. You can add the script. Click on browse. Then you can add the script. Click on OK. Now if you see, it's added the script and one more. So like that, you can browse your script from the script path, or during the start of the controller, you can select the script. Both ways work. Two ways lono work avutadi. Okay. Now, what next one? Quantity. Quantity is nothing but users. Quantity is nothing but users. What users? మనం usually ఏం చేసాము? We executed with single user. అంతేనా? వియూజన్లో మనం ఏం చేసాం? ఒక్క యూజర్ అంటే వియూజర్, నాట్ టెస్ట్ డేటా. వియూజర్తో రన్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? Now controller. So in controller, we used to execute with multiple users. Now currently it's showing as quantity is one user for each script. Now how I can change the quantity? Okay, that we can do in global schedule. Okay, now first time being, quantity is nothing but users. Now load generator. So we discussed about load generator component at initial times of load runner components. So load generator mainly used to inject the load from the different geographical locations, which means we used to have multiple load generators to run the test. Okay, clear this part? ఈ పార్ట్ క్లియరా? Everyone? Okay. Now let's come here, then we can move on to these options. Now here, if you see here, schedule by scenario, schedule by group, and run mode is real world schedule and basic schedule. So schedule by scenario, schedule by scenario, schedule by group, railroad, schedule, basic schedule.
Now we'll see one by one option. Okay, now by default it's showing schedule by scenario, railroad schedule, correct? Now what is this? So in schedule by scenario, railroad schedule, if you see here, now if you see there is an option called add action, edit action, remove action. Is there options are enabled? Enable unnaya? See, add action, edit action, delete action. Enable unnaya? Right? And if you see the quantity can able to edit the quantity here. Quantity నేను ఇక్కడ edit చేయొచ్చు, modify చేయొచ్చు ఇక్కడ. So when you select schedule by scenario, railroad schedule, you cannot edit the quantity, but you can add the quantity in the global schedule. Once again, so when you select schedule by scenario, railroad schedule, so you cannot edit the quantity in the quantity tab, but you can add the quantity in the global schedule. And one more thing, whatever scenario we are going to design, that scenario will be applicable for all the scripts. అంటే నేను ఎంత డ్యూరేషన్, ఎంత ర్యాంప్ అప్, ఎంత ర్యాంప్ డౌన్ అవన్నీ పెడతాను, దట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్క్రిప్ట్స్ when in schedule by scenario, railroad schedule. Okay, now comes into the global schedule. Now initialize each user just before it runs. Okay, ఇది ఏమవుతుందంటే when I click on start the test, users immediate initialization నుంచి రన్కి వెళ్తాయి. Okay, but if you want to keep some delay of users, then మనకు డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చామంటే it will open. ఎలా? See, initialize all users simultaneously, అంటే అన్ని యూజర్స్ ఒకేసారి ఇనిషియలైజ్ అవ్వాలా. Right? And second option, initialize one user every so and so hours, minutes, seconds. Or next one, initialize each user just before it runs. Okay, simultaneous అంటే అన్ని యూజర్స్ ఒకేసారి ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. దెన్ ఇనిషియలైజ్ అంటే స్లోగా ఇనిషియలైజేషన్ కావాలంటే initialize one user every 15 seconds or 10 seconds or 5 seconds, whatever it may be. And last option, initialize each user just before it runs. అంటే మనం ఎప్పుడైతే when I click on start scenario, immediately it will initialize the users. Okay, in real time we used to use always the last option. Next, start users. అంటే users ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 100 users తో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నానంటే 100 users ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఆల్ 100 users ఒకేసారి అప్లికేషన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా? ఆర్ ఆల్ users will has to enter into the system at gradually, అంటే 2 users ఒక 5 seconds కి లేదా 5 users ఒక 10 seconds కి అలా ర్యాంప్ అప్ అంటే ఎంటర్ అవ్వాలి ఆ సిస్టమ్ లోకి. దట్ called as start users or simply we used to called ramp up.
స్టార్ట్ వి యూజర్స్ అంటే యూజర్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవడానికి, అంటే అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి. అంటే అన్ని యూజర్స్ ఒకేసారి అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా, లేదా స్లోగా 1 by 1 ఎంటర్ అవ్వాలా? దట్ కాల్డ్ యాజ్ స్టార్ట్ వి యూజర్స్ ఆర్ ర్యాంప్ అప్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, స్టార్ట్ 3 వి యూజర్స్, 1 వి యూజర్ every 15 seconds. ఇక్కడ అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ ఉంది. సో అవర్స్ 0, మినిట్స్ 0, సెకండ్స్ 15 seconds. Correct? Now if you double click here, you can see the V user, start 3 V users. ఇప్పుడు నేను నా క్వాంటిటీని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 కెన్ ఐ కీప్ 10 ఆర్ కెన్ ఐ కీప్, లెట్స్ టేక్, కెన్ ఐ కీప్ 6? మోడిఫై అవుతుందా యూజర్ లోడ్? But I cannot edit the quantity in the quantity tab. Kada? But I can edit the V users in global schedule. Clear? Any confusion? Alright, now how the users has to initialize, simultaneously or gradually? First option is simultaneously. Simultaneously అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే all 6 users ఒకేసారి ర్యాంప్ అప్ అయ్యారా? గ్రాఫ్ చూడండి. అదే నేను ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్ అని పెట్టాను అనుకోండి, సే 2 users every 15 seconds. స్లోగా ర్యాంప్ అప్ అయ్యారా? Correct? Everyone? Now if you see quantity apply అయిందా 2 users ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ కి, 2 V users. Alright? Now click on OK. Now next one, duration. ఏంటి డ్యూరేషన్ అంటే ఎంత టైము నీ టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎంత టైము టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, సో కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇన్ రియల్ టైమ్ లోడ్ టెస్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫర్ 1 hour డ్యూరేషన్. లోడ్ టెస్ట్లు ఎప్పుడు 1 hour డ్యూరేషన్ తో రన్ అవుతుంది. లోడ్ టెస్ట్ when comes into the soak test or endurance test అన్నప్పుడు 8 hours డ్యూరేషన్ కానీ 12 hours కానీ 24 hours కానీ రన్ అవుతుంది. అది మ్యాండేటరీ. లోడ్ టెస్ట్ విల్ బి ఆల్వేస్ విత్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 1 hour. ఓకే రైట్. నా మనం 1 hour టైం రన్ చేయలేము, లెట్స్ టేక్ 15 minutes. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ గివ్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, 15 minutes పెడుతున్నాను. నా క్లిక్ ఆన్ అప్లై. సే గ్రాఫ్ చేంజ్ అయిందా, సే 1 minute 2 minutes till 18 minutes. Then after your duration completion, users ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కదా అప్లికేషన్ నుంచి, అంటే బయటకు రావాలి కదా వన్స్ డ్యూరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాప్ వి యూజర్స్ ఆర్ ర్యాంప్ డౌన్. హౌ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిట్ యువర్ వి యూజర్స్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్. సిమిలర్, మన ఇప్పుడు యూజర్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతారో
డౌన్ అయ్యేది కూడా అలానే కదా, అంటే సైమల్టేనియస్ గా యూజర్స్ ర్యాంప్ అప్ అవ్వచ్చు ఆర్ సైమల్టేనియస్ గా యూజర్స్ ర్యాంప్ డౌన్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ స్టార్ట్ వి యూజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ర్యాంప్ అప్, స్టాప్ వి యూజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ర్యాంప్ డౌన్. ఓకే, నౌ just click on here. Now stop all users simultaneously అని పెట్టాం అనుకోండి, ఒకేసారి ర్యామ్ డౌన్ అవుతాయి. అలా కాకుండా గ్రాడ్యువల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్రాడ్యువల్. ఎలా? సో 2 users every 30 seconds or I'm just giving 10 seconds. Click on apply, click on okay. నా నేను సక్సెస్ఫుల్గా సినారియోని డిజైన్ చేసింది. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ లోడ్? ఎన్ని యూజర్స్తో రన్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు టెస్ట్? గైస్ హలో, 6 V users. Now if you see, total V users are 6. 6 ena? Right. Now once you design the scenario and before going to run tab, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ scenario డిజైన్ చేస్తున్నాం? డిజైన్ tab లో. So before going to run tab, now you have few more options. We have few more options. Let's discuss these options. Now first one, start scenario అంటే రన్ చెయ్యి అని అర్థం. సెకండ్ వన్, వర్చువల్ యూజర్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నారు? ఇక్కడ 6 యూజర్స్ ఉన్నారు. మీరు క్లిక్ చేశారంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద యూజర్స్. ఇక్కడ స్క్రిప్ట్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు బ్యాంక్ కోడ్ సెలెక్ట్ చేశానంటే ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నారు? 2 యూజర్స్ ఉన్నారు కదా. అదే ఫ్లైట్ 2 యూజర్స్, నెక్స్ట్ జేపెట్ స్టోర్ 2 యూజర్స్. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 6 బదులు 8 పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు యూజర్స్ చేంజ్ అవుతారు. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, యాడ్ గ్రూప్ అంటే ఇంకో గ్రూప్ని యాడ్ చేయాలంటే just click on add group. Add group lo you can select browse, I can say browse your script and you can add it. Now you can use the quantity. What is the quantity? So I'm just keeping the 2 users. Click OK. Now is it added the script? Go script add in there. Now total how many users? 8 users. Now next one, delete group అంటే నీకు ఆ గ్రూప్ వద్దనుకుంటే you can click on delete. You can click on delete. Now next most important is and most important option రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్. ఎక్కడ ఉన్నాయి రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్? మామూలుగా ఎక్కడ వెరిఫై చేసాం రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్? వెబ్ ప్రోటోకాల్లో, స్క్రిప్ట్ లో, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెబ్ ప్రోటోకాల్, ట్రూ క్లయింట్, వెబ్ సర్వీసెస్, మనం రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ వెరిఫై చేసుకున్నామా? ఎస్. ఓకే. If any runtime settings are you missed out in the script, you can review and you can update your runtime settings. Now say నేను ఇప్పుడు సెకండ్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. If you click on the runtime settings, you can able to see those runtime settings. వచ్చాయా runtime settings? Right? Now so click on run logic, you can able to see, and click on pacing,
you can able to see fixed as 20 seconds. Click on log. So here what I'm going to do is log messages only an error occurs. Now think time. So limit think time as 5 seconds పెట్టాను. Miscellaneous, generate snapshot and error, then browser emulation, this is fine. Speed simulation, use maximum bandwidth, content check, proxy, no proxy, preferences. So preferences లో 3 options enable చేయమని చెప్పాను కదా. HTTP request receive timeout, HTTP connection timeout, step download timeout. So let's keep it as 120. Then download filters, nothing. So change configuration, advanced, no need to modify anything. Now click on save. Now similarly you can verify the another script runtime settings. Now this is the true client protocol. So run logic. Okay, you can remove this. Only action we recorded, you can remove this. Next, pacing. So no pacing. Additional attribute, nothing. Log. So error log only. Next, replay. So replay, we given this maximum object timeout errors, those parts, right? Correct. Now browser, you can select whatever browser you want. You want Chrome browser, True Client browser, or IE browser. Okay, let's use let's use the Chrome browser and proxy, no proxy, and others. Generate replay snapshot on error, correct. So speed simulation, maximum bandwidth. So similarly you can select the all the scripts one by one, and you can review your runtime settings. If any changes are required, you can update those changes. Okay, now let's use the second script and see the runtime settings. Now run logic. Here I'm going to remove user init ఎందుకంటే మనం అంతా యాక్షన్ లో రికార్డ్ చేసాం. సో user init not required. Pacing, no. Log. So log messages only an error occur. Think time, no think. I can say ignore think time. So miscellaneous. So generate snapshot and error, disable this. Browser emulation. Maximum bandwidth, preferences. Now click on save. I don't know this bank code yes we given. Next voter ID transactions పెట్టాము లేదు ప్రాపర్ గా. Let's okay run first test, let it run as usual. If any changes are required మన script లో modify చేద్దాం. Okay, now run logic. So remove user init ఎందుకంటే నేను మొత్తం యాక్షన్ లోనే రికార్డ్ చేశాను. pacing log message log and error occurs, think time, ignore. Now miscellaneous, generate snapshot and error, disable this. Browser emulation, no need to modify anything. Speed simulation, maximum bandwidth, content check. Okay, proxy, so no proxy. Preferences, that's fine. Click on save. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? So we have reviewed proper runtime settings. Next one, parameter list. ఏంటి parameter list అంటే మనం యూజర్ నేమ్ అంటే పారామీటరైజేషన్ చేసాం కదా,
ఆ పారామీటర్ లిస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇండివిజువల్ స్క్రిప్ట్. Correct. Now let's use now open the parameter list. Okay, Jojo bin unique bitama. Let's take sequential age iteration. Click on close. Okay, all right. Next, bank code. We have not done any parameterization, and voter ID also we have not done any parameterization. So this the reason parameter list empty undi kada, no problems. Next one, what is this? Details. Details are nothing but the script details. Okay, click on cancel. All right, now we successfully designed the scenario, and load generator concept we can discuss further class. Okay, for timing we can use as a local host. So anyone have any confusion till so far on the scenario design? Scenario design lo ఏమన్నా కన్ఫ్యూషన్ ఉందా? Everyone. Hello. Okay, all right. Now, so this is the scenario design in design tab. Now let's move on to run tab. So run tab lo meeku how the test will be running anedi concept display avutadi in detail ga. So we'll see one by one, but let's run the test. Mana oka test ni run cheddam. Okay, so before run the test మనం ఏం చేయాలంటే రిజల్ట్స్ పాత్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి. అంటే టెస్ట్ రన్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ స్టోర్ అయితేనే కదా మనం రిజల్ట్స్ ని రివ్యూ చేసుకోగలం. నేను టెస్ట్ రన్ చేసి రిజల్ట్స్ సేవ్ చేయలేదనుకో, సో నేను ఎలా రిజల్ట్స్ ని రివ్యూ చేసుకోగలను? చేసుకోలేను, రైట్? సో we have to save the results. Now నేను ఇప్పుడు సేవ్ రిజల్ట్స్ చేసుకోవడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్ ఇన్ D drive called results. ఇక్కడ స్క్రిప్ట్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. Now I'm going to create one more folder called results. Okay, now ఇప్పుడు నేను ఈ రిజల్ట్స్ పాత్ లో రిజల్ట్స్ ని స్టోర్ చేయమని చెప్పాలి. So here just go to the results tab, click on results tab, select results settings. So by default results will be stored in the C drive. Under C there is a folder called temp. Inside the temp folder it creates a folder called res. మనం డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ రన్ చేసామంటే. Now I don't want that. Now click on browse. Now D drive. సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, రిజల్ట్స్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. Now here I am going to give the results name. What is my results name? సో ఎన్ని యూజర్స్ తో మనం టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం? 8 users, correct? 8 users, load test. అదేనా? రైట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఈ 2 స్టెప్స్, ఈ చెక్ బాక్సెస్ గురించి నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, రిజల్ట్స్ పాత్ ని సెట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు టెస్ట్ రన్ చేద్దామా?
చూద్దాం ఏమవుతుంది, పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా. రైట్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఒక్క రోజులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ now start recording. Okay, now go to the controller. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, టెస్ట్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. టెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, నౌ రైట్, నౌ కరెంట్లీ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే రన్నింగ్ యూజర్స్ ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారు, డౌన్ స్టేట్ లో ఉన్నారు. డౌన్ స్టేట్ లో ఉన్నారు 8 యూజర్స్. నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ చేస్తానో యూజర్స్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ఇనిట్ రన్ స్టేట్. చూద్దాం. సో రన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళారా? ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, the drive, send the downloads, వెబ్ టూర్ స్టార్ట్ చేయలే కదా, ఫెయిల్ అవుతుంది. అదే సారీ, టూ ఎర్రర్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. సరే, 2 ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయ్యాయి, 3. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఏందో చూద్దాం. వెబ్ టూర్స్ 2 ఫెయిల్ అయ్యాయి. ఇంకొక ఏం ఫెయిల్ అయింది స్థానికి, జేపిట్ స్టోర్ వెబ్ టూర్స్ రన్ అవుతుంది. క్యాలిక్యులేటర్, ఓకే. ఓటర్ ఐడి, ఐ గెస్ ఓటర్ ఐడి మనం చేయలేదు అనుకుంటున్నాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. TC02 ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు, దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నా ఇప్పుడు చూడండి, 260 ట్రాన్సాక్షన్స్ పాస్ అయ్యాయి, 3 ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయ్యాయి. సో యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ బై క్లిక్ ఆన్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఎర్రర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తాయి. నా ఏ స్క్రిప్ట్ లో ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి అనేది మనం ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ వైజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ ఇట్ రన్. ఓకే, టెస్ట్ రన్ అవునాయండి. సో వన్స్ ఫినిష్ ద టెస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, so you will be see here. So యూజర్స్ ఎలా రన్ అవుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్, అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క రెస్పాన్స్. మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం ట్రాన్సాక్షన్ డిఫైన్ చేసాం కదా, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క రెస్పాన్స్ టైము. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద హిట్స్ పర్ సెకండ్, వాట్ ఈస్ ద త్రూపుట్ అనే గ్రాఫ్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, సో ఆ గ్రాఫ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటి అసలు రన్నింగ్ వి యూజర్స్ అంటే, వి యూజర్స్ ఎలా రన్ అవుతున్నారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. సో ఇఫ్ యు సీ, మనం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క మాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, యావరేజ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ లాస్ట్ టైం. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టైం రెస్పాన్స్ టైం. మన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా మనకి, కరెక్ట్? అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ఉన్నాయా మనకి? ఓకే,
Now just you can double click again, then you can see the how many hits ante how many requests we are sending to the server. An average 20 రిక్వెస్ట్లని మన సర్వర్కి సెండ్ చేస్తున్నాం. సో హౌ మచ్ రెస్పాన్స్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ త్రూపుట్ అంటే మన సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు అల్టిమేట్లీ సర్వర్ రెస్పాండ్ అవుతుంది కదా బ్యాక్ టు యూజర్. దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా average how much data, this is in bytes per second. Okay, that we can discuss in detail in the further classes. And in the left hand side you can see various graphs ఉన్నాయి కదా కదా. సో అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ రన్ ద 15 minutes test. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ యూ కమ్ టు నో లైక్ హౌ టు రన్ ద టెస్ట్ అనేది మీకు అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఫైవ్ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిందా? నా ఇఫ్ యూ గో టు ద డిజైన్ ట్యాబ్ మీరు చూడండి మనకి ఎంత టైం అయితే కంప్లీట్ అయిందో అది సో సింబల్ చూపిస్తుందా? నా యూజర్స్ స్టాప్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయాను యూజర్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ రన్నింగ్ వ్యూస్ ఆర్ డౌన్. సో టోటల్ పాస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 4605 and failure are 4 transactions are failure. Now if you click on the passed transactions, if you just do this, now you can able to see, if you just expand, you can able to see all the transactions. ఉన్నాయా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్? కరెక్ట్. సో ఎక్సెప్ట్ ఓటర్ ఐడికి ఐ గెస్ మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్లేస్ చేయలేదు అనుకుంటా. సో విల్ మోడిఫై దట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ విల్ యూస్ ఇన్ టుమారో క్లాస్ వీ కెన్ యూస్ ఓటర్ ఐడి స్క్రిప్ట్ ఆల్సో. Okay, right. So like this, you can run the test. So మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 5 minutes సరే 15 minutes మాత్రం పెట్టాం. So you can use 1 hour duration. You can run your test. So running the users are nothing but మనం ఎన్ని users పెట్టామో how the users will be running during the test. Transaction response time is nothing but it shows all the transactions response times. అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత టైం తీసుకున్నది అనేది, వాట్ ఈస్ ద మినిమం రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, మ్యాక్స్, యావరేజ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, 90th percentile, లాస్ట్, ఆల్ దిస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్. Hits per second are nothing but how many requests we are sending to the server, that's called as hits. And throughput, how much response we are receiving from the server. అంటే మనము రిక్వెస్ట్లు సర్వర్ పంపించిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ సర్వర్ విల్ రెస్పాండ్ బ్యాక్, రైట్? either it's success or failure, correct? Success అయితే how much response we are receiving from the server in terms of data. So data is nothing but in terms of bytes, that's called as throughput. Similarly, there are various graphs are there. So this we can discuss in detail in our tomorrow class. Okay, so now at least you got the idea like how to design the scenario and how to run the test. Before run the test, how to save your results, correct? Now if you go back your results folder, you can able to see those results details in the results folder. Now it user load test, correct? Now if you see data, some data is added, right, in the results folder, correct?
Data add another some data. Yes. So the results will be stored in this particular folder. Now, if you see here, if you expand this column, you can see a name called Micro Focus Load Runner Results. సో లోడ్ రన్నర్ రిజల్ట్స్ కాంపోనెంట్ ఉందా? సో ఇప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ కానీ ఓపెన్ చేసామంటే మన టెస్ట్ యొక్క రిజల్ట్స్ డీటెయిల్స్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఆ డీటెయిల్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ టుమారో క్లాస్. ఓకే, బట్ జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. మీరు ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తుంటే ట్రై టు రన్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ కంట్రోలర్. ఓకే, any confusion guys till so far? So Anna, yes, ఇది chep Mohan, గిరి గిరి chep గిరి. కొద్దిగా ఈరోజు రికార్డెడ్ సెషన్ పంపించగలుగుతారా? అంటే నేను మధ్యలో జాయిన్ అయ్యాను కాబట్టి ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. షూర్ గిరి, పంపిస్తాను. క్లాస్ ఫినిష్ ఓకే పంపిస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్. All right, so let's we can continue again similar kind of test execution in tomorrow class also, but with various options. As of now, we design the scenario by using schedule by scenario real world schedule. Then what about schedule by group, or what about basic schedule? ఏంటి డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటి అనేది we can see in tomorrow class in detail గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో డిస్కస్ చేసి we'll run the test one by one. All right guys, so any questions? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో let's connect tomorrow at the same time. If no questions, okay, then we can continue on the next